about how firms, they make certain decisions. They make these decisions because they want to increase their profit. There is two ways a firm can increase their profit. It's by increasing their revenue or by reducing their cost. Current profit is equals to total revenue minus total cost. Okay. So last chapterটাতে আমরা দেখছি how does the cost structure changes and how can a firm decide which output they can produce depending on the cost. Depending on the output that has the lowest cost, they will choose that output for production. So a chapter we will look into another part of profit, which is revenue. We are going to combine it with cost, and then we are going to see the final decisions that each firms make. এখানে just একটা a major difference is that we are going to look at a specific market structure for chapter 11, which is perfect competition. So I don't know if you guys remember first class, I talked about a few market structures that are present in the real world, which are perfect competition, monopoly, oligopoly. So for Eco 101, we are going to look into two specific market structure, which is perfect competition একটা, আরেকটা হচ্ছে monopoly. Perfect competition bolte, do you guys have any idea what does a perfect market that is perfectly competitive means? If anyone can share. হ্যাঁ ম্যাম মানে একটা মার্কেটে হচ্ছে অনেক ধরনের কম্পিটিটর থাকবে এবং তারা হচ্ছে সেম ফ্যাসিলিটিস পাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক ধরনের কম্পিটিটরস থাকবে, তারা সেম ফ্যাসিলিটিস পাবে। Yes, it's quite close. Good. um so perfect competition is a very simplified version of the real world situation, কারণ আসলে এই টাইপের মার্কেট ইউজুয়ালি রিয়েল ওয়ার্ল্ডে প্রেজেন্ট নাই বলতে গেলে, বিকজ রিয়েল ওয়ার্ল্ডে অনেকগুলো এক্সটার্নালিটিস থাকে, যেমন হচ্ছে গভর্নমেন্ট থাকে, অনেক কিছু ফ্যাক্টরস থাকে যেটার জন্য আসলে একটা মার্কেটকে পারফেক্টলি কম্পিট করতে দেয় না। সো হোয়াট ডাজ ইট অ্যাকচুয়ালি মিন বাই, তো আমাদের এখানে হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে we have to make several assumptions. If we want to say that a market is perfect competitive, তাহলে we have to make several assumptions. So let's look into what is a perfect competition. So in a perfectly competitive industry, it consists of many buyers and sellers. তো যেটা বলছে that there are several buyers. So sellers আর buyers অনেকগুলো থাকে একটা perfectly competitive market. So like it said that the size of the seller is small compared to the size of the market. মার্কেটে হচ্ছে when I talk about market, একটা মার্কেটে অনেকগুলো sellers থাকে, অনেকগুলো buyers থাকে. It's just not one person selling a good or an item. Perfectly competitive market, there are several person, there are several entities who are selling a certain type of good or service. And ওটা কেনার জন্য there are several buyers present in that market. সেজন্য বলে যে the size of the seller or the size of the buyer is small compared to the entire market. It consists of identical goods. Identical goods are being sold. In a perfectly competitive market, identical goods are being sold. So all of these sellers and buyers, they are exchanging for an identical good. Identical bolte, it's more like similar type of good. এটা মেইনলি একটা কনজিউমারের দিক থেকে দেখা হয় যে একটা কনজিউমার একটা গুডকে কতটুকু সিমিলার ভাবতেছে। ধরো সুগারের মার্কেট, if you think about sugar market, there are different types of sugar. There are different companies that are producing sugar, but there is white sugar, there is brown sugar. So if a consumer thinks that these two types of sugar is two type of sugar are different, তার মানে হচ্ছে they are identical in the perspective of the consumer. তো সেজন্য বলা হয় যে আইডেন্টিক্যাল গুডস আর বিং সোল্ড, বিকজ ওরা যদি আইডেন্টিক্যাল হয় তখনই কিন্তু কম্পিটিশনটা একটু পারফেক্টলি arranged হবে। Okay, did you guys understand the first two parts, that there are several sellers and buyers and they are all selling identical goods? হ্যাঁ Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.
সো আরেকটা assumption হচ্ছে no barriers to entry in the markets. No barriers to entry in the markets মানে হচ্ছে মার্কেটটাতে তুমি যদি এন্টার করতে যাও তাহলে তোমার কোনো এক্সট্রা লাইক ইউ ওয়ন্ট হ্যাভ লাইক তোমার জাস্ট বেসিক ব্যারিয়ার গুলোই থাকবে, যেমন তোমার হচ্ছে যে কি গভর্নমেন্ট একটা ল পাস করতে হবে, বাট নাথিং এলস উইল স্টপ ইউ ফ্রম এন্টারিং দ্য মার্কেট except from like the basic law papers that you have to fill up, but there is no externalities that will prevent you from entering the market. ধরো তুমি এখন চিন্তা করছো তুমি একটা আম কিসের ব্যবসা করবো, তুমি ধরো সুগার, তুমি একটা সুগার প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি খুলতে চাচ্ছ, বা ধরো তুমি একটা মুদির দোকান ওপেন করতে চাচ্ছ। লেটস জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট মুদির দোকান ইজ আ পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট। আমরা যে রাস্তায় রাস্তায় মুদির দোকান পাই, there are several দোকান and there are several buyers as well. আর ওখানে কিন্তু you can just set up a business over there. তোমার কিন্তু কোনো ব্যারিয়ার নাই, just you have to rent some place or something like that. Nothing is stopping you from entering that market. তো সেজন্য বলা that no barriers to enter in the market. Okay, so these are the three main points that make a market perfectly competitive. For the first one is there are many sellers and buyers. They all buy the sellers, they sell identical goods. There are no barriers to entry in the markets. So the first 2 points, many sellers and buyers and identical goods are being sold. এই দুইটা পয়েন্ট থেকে হচ্ছে যে কি আমাদের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আসে, which is buyers and sellers in a perfectly competitive markets are price takers. So what does price taker means? It means that they cannot influence the market price. মানে হচ্ছে এতগুলো বায়ার্স আর এতগুলো সেলার্স আছে দ্যাট তারা হচ্ছে যে কি প্রাইসটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে না। প্রাইস যেটা হচ্ছে যে কি ধরো মার্কেট ফোর্সের থ্রুতে যে প্রাইসটা আসে সেই প্রাইসটাই তারা হচ্ছে একসেপ্ট করে। ফর এক্সাম্পল, অল অফ ইউ গাইজ আর সেলিং আ পেন, ধরো ইন আ সার্টেন প্লেস ইউ গাইজ আর সেলিং আ পেন, দেন আই কাম ইন অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু বাই আ পেন। এখন ধরো আমি তোমাদের একজনের কাছে গেছি, সে বলতেছে সো পেনের মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 10 টাকা। এখন আমি ধরো একটা সেলারের কাছে গেছি, সে বলতেছে সে পেনটা আমার কাছে 15 টাকা দিয়ে সেল করবে। এখন so that person cannot sell me that pen because I know that আশেপাশে যেসব seller আছে সবাই 10 টাকায় সেল করতেছে পেনটা। So I will move on to the next seller who is selling that pen in 10 টাকা because I know that the market price is 10 টাকা. Okay, so this also means that there is no asymmetry of information. এখানে কোনো hidden information থাকে না যে somebody doesn't know what the price is. Okay, everything is, এটাকে বলে that symmetric information আছে সবকিছুতে মার্কেটে। Whatever the buyers know, the sellers know the same things. So no one can take advantage of the buyers when they want to buy in the market. So price taker মানে না যে that the price will not change. The price will change, but it will be the same for all the buyers and sellers. Okay, the price will change, but the buyers and sellers take that as given. So যেই চেঞ্জটা আছে সেই চেঞ্জটাই আমরা একসেপ্ট করে নিই যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই প্রোডাক্টের প্রাইস হচ্ছে এই টাকা, so I will buy that product in that amount of money. I will not go on to bargain that আরো কমে দিতে হবে। Okay, if I have to give an example, তাহলে ধরো vegetable vendors, um, in the real world there are not many perfectly competitive markets, but usually যেটা বলা হয় that ধরো vegetable vendors বা farming agricultural products, they are sold in perfectly competitive market because there are several sellers and several buyers who are willing to buy that product. So ধরো রাস্তার মধ্যে আমরা যেসব ভেজিটেবল এর stalls দেখি, so if you see all the vegetables, they are sold at the same price, কিন্তু প্রাইসটা কিন্তু সেট করাই থাকে। আর কেউ কিন্তু আসলে ধরো সে যদি আমি যদি দেখি যে পাশের ভেন্ডারটা একটা সবজি কম প্রাইসে সেল করতেছে আর আমি যে ভেন্ডারের কাছে গেছি সে হচ্ছে বেশি প্রাইসে সেল করতেছে, তখন কিন্তু আমি ইদার বার্গেন করব যে ওই প্রাইসটাতে দেওয়ার জন্য, বা আই উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট সেলার। ওকে, ডাজ ইট মেক সেন্স হোয়াট এভার আই এম টেলিং? Respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
if you guys have any questions, so just stop me and ask me that question, okay? Because I cannot understand if you guys can comprehend whatever I'm saying, okay? ঠিক আছে, so next হচ্ছে market demand. The demand the demand that a firm faces is perfectly elastic. আচ্ছা, so this thing is very simplistic. আমরা হচ্ছে এতদিন পড়ে আসছি that demand আর supply হচ্ছে যে কি ডিমান্ড আর সাপ্লাই থেকে আমি ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস পাই, আমার থ্রুতে হচ্ছে যে কি প্রাইসটা চেঞ্জ হয়, কনজিউমার চেঞ্জ করলে, কনজিউমার প্রেফারেন্স চেঞ্জ হলে প্রাইসিং চেঞ্জ হয়। পারফেক্ট কম্পিটিশন অনেক কিছু না আমরা সিম্পলিফাই করে দিই। তো ইট মাইট বি কনফিউজিং দ্যাট আমি তো এইভাবে পড়ে আসছি ফার্স্ট চ্যাপ্টার গুলোতে, এখন কেন ডিফারেন্টলি দেখাচ্ছে। ইট ইজ বিকজ ইট ইজ আ ভেরি সিম্পলিস্টিক ভার্সন, ওকে? যেটার জন্য আসলে বলা হয় দ্যাট দিস ইজ নট আ ভেরি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলের সাথে বেশি ম্যাচ করে না, বাট এটা হচ্ছে যে কি পরের এক্সাম্পল গুলো বোঝানোর জন্য একটা ফাউন্ডেশন সেট করে দেওয়া হয়। তো আমরা এতদিন দেখছি দ্যাট সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড কার্ভ ইজ লাইক দিস। এখন so for the industry, let's look into the jumper industry that we followed in the last class. Jumper industry supply and demand curve is this shaped. Industry মানে হচ্ছে there are several factories who are producing jumpers. তো প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরিকে একসাথে করলে আমার সাপ্লাই ডিমান্ড কার্ভটা এটা আসে, আর এখান থেকে আমি দেখতেছি আমার ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস বলো বা মার্কেট প্রাইস বলো 25 টাকা, ওকে? ইট ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি প্রাইস। ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমি এই প্রাইসটা পাইছি। এখন আমাকে যদি বলে ইন্ডিভিজুয়াল ডিমান্ড অফ আ জাম্পার প্রডিউসার, ধর একটা ফার্মের ডিমান্ড কার্ভটা যদি কি হয়, তাহলে ওটা হবে যে কি পারফেক্টলি ইলাস্টিক। ওটা হবে যে একটা হরিজন্টাল লাইন। Why is it horizontal line? Is because for that individual firm the price is already set. এটা হচ্ছে 25 টাকা। So 25 টাকায় the demand curve will be horizontal. Okay, it's not going to be negatively sloped that price এর সাথে quantity change হবে। এখানে হচ্ছে যে কি প্রাইসটা সেম থাকতেছে regardless of the quantity being sold. Okay, do you guys have any confusion regarding this part? হ্যাঁ, did you guys understand why the firm faces a demand that is perfectly elastic? It is because না the ম্যাম, আবার একটু বললে ভালো হয়। হ্যাঁ, তা আমরা যে লেফট সাইডের যে সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ডটা দেখতেছি, এটা হচ্ছে ইউজুয়াল ডিমান্ড কার্ভ আর সাপ্লাই কার্ভ, যেটা আমরা আগে দেখে আসছি। এখন এটা হচ্ছে যে কি ইন টার্মস অফ এন ইন্ডাস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রিতে there are several firms, okay, there are several firms who are selling jumpers. তো সবকিছু মিলায়ে ইন্ডাস্ট্রিতে সেলার্স এন্ড বায়ার্স, এখান থেকে আমি দেখতেছি আমার মার্কেট প্রাইস which is equal to the equilibrium price is 25 টাকা, ঠিক আছে? it is in terms of an industry যেখানে অনেকগুলো জাম্পার প্রডিউসার্স আছে and they are producing this amount of jumpers, ওটার সাথে প্রাইসের রিলেশনশিপটা দেখাচ্ছি which is the basic one that we have seen before. এখন if I have to think about an individual producer, industry মধ্যে যে there are several buyers, there are several sellers, তো ওই একটা সেলারের যদি আমি প্রোডাকশন দেখি বা একটা সেলারের যদি আমি ডিমান্ড কার্ভটা দেখি, ওরা কি ধরনের ডিমান্ডটা ফেস করবে, ওরা হচ্ছে একটা পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ড ফেস করবে। একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফার্ম will face a demand which is perfectly elastic. Why? Because the price is set. আমরা আগে দেখছি that buyers and sellers they are price takers, মানে কি যে প্রাইসটা সেট করা হবে। So let's just assume that প্রাইসটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি প্রাইস থেকে আমরা দেখতেছি মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 25 টাকা in terms of the entire industry. So that is the set price which is fixed price. I jumper from my pay me 25 taka, will pay me 25 pounds per jumper because it is a that price is fixed. So the quantity of jumper that I will produce will not depend on the price of the jumper. So 25 টাকায় আমি 10টা কোয়ান্টিটি অফ জাম্পারও সেল করতে পারবো, 25 টাকায় আমি 20টা কোয়ান্টিটি অফ জাম্পার ইচ জাম্পার সেল করতে পারবো।
সেজন্য আমার ডিমান্ড কার্ভটা ইজ পারফেক্টলি ইলাস্টিক। ঠিক আছে, এখানে ডিমান্ড ফর নিচ জাম্পার আমি দেখতেছি দ্যাট ফর 25 pounds per jumper the quantity of jumpers sold per day is changing. But it is a horizontal, will not change the price. The price will remain same. তাহলে ম্যাম যতগুলো জাম্পারের মার্কেট মানে যতগুলো জাম্পারের ইন্ডাস্ট্রি আছে ম্যাম সবগুলোরই কি সেম হবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, যতগুলো মার্কেটে যতগুলো ফার্মস আছে, ধরো একটা মার্কেটে 100টা জাম্পার প্রডিউসার আছে, তো 100টা জাম্পার প্রডিউসারের প্রাইস হবে 25 টাকা, আর ওদের সবার ডিমান্ড দেখাই হচ্ছে কনজিউমার ডিমান্ডটা হরিজন্টাল হচ্ছে, বিকজ রিগার্ডলেস অফ দ্য প্রাইস দ্য কোয়ান্টিটি sold cannot change. প্রাইসের উপর ডিপেন্ড করে কোয়ান্টিটি সোল্ড হচ্ছে না, প্রাইসটা সবসময় ফিক্স থাকতেছে। And all the firms they are facing the same pricing. Okay, এটা দেখতে দেখতে you guys will understand. তো এখানে হচ্ছে যে কি if we look into is that এখানে হচ্ছে MR লেখা ডিমান্ড কার্ভের জায়গায়। তো এই জিনিসটা বোঝার জন্য let's look into the next few slides, এরপর I'll come back to this one. Okay, marginal revenue, MR মানে হচ্ছে marginal revenue. Demand for needs jumper be perfectly elastic, while the market demand for jumpers is not perfect, it is perfectly elastic. The answer is that the elasticity of demand depends on the closeness of substitutes for a good. Need jumpers are perfect substitute for other jumpers, firms jumpers, but jumpers in general are not perfect substitutes for other goods and services. So another way of saying it is that demand is horizontal because, like I said, there are several buyers who are selling the same good, তাই না? So they are all substitute হয়, তখন ওটা ডিমান্ড দুইটা গুডের firms that is producing the jumper, they are substitutes of each other, perfectly elastic. But at the entire market in general, they are not perfect substitutes. সেজন্য shape different. Okay, can I move forward? Yes, ma'am. Okay. These things first. একটু মানে একটু একটু কষ্ট যে কেন এটা জন্টাল হবে বায়ার্স এন্ড দে আর প্রাইস টেকার্স, তারা হচ্ছে যে কি প্রাইসের কোনো চেঞ্জ আনতে পারে না, এন্ড দে আর অল সেলিং দ্য সেম টাইপ ডিমান্ড অফ আ জাম্পার। এটাতে হচ্ছে মেইনলি ফোকাস করতে হবে যে এটা একটা ফার্মের ডিমান্ড কার্ভ দেখাচ্ছে। Revenue in a perfectly competitive firm. So total revenue minus total cost. So okay, profit. Profit is the total revenue minus total cost. We last class we saw revenue behaves with the production.
how does total revenue behave? To see that, let's look into this one table. এটা হচ্ছে যে কি আমরা প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারে যে এক্সাম্পলটা ফলো করছি অফ জাম্পার্স, সেম জিনিসটাই এখানে জাস্ট হচ্ছে instead of cost I'm looking at revenue. Okay, so if I see in the first column they are we have quantity sold, jumpers per day. Second column there is a price revenue. So if I see that the price is same, kintu the price of jumper is the same for all the quantity sold, which basically corresponds to the quantity বাড়তেছে ঠিকই, কিন্তু আমার প্রাইসটা সেম থাকতেছে। এতদিন আমরা যেটা দেখছিলাম that quantity demand যদি বাড়ে তাহলে প্রাইসিং হচ্ছে বাড়তেছে, বাট প্রাইসটা হচ্ছে সেম। এখন এখান থেকে আমি টোটাল রেভিনিউ ফর্মুলা হচ্ছে P মাল্টিপ্লাইড বাই Q। ফার্স্টে যখন 8 কোয়ান্টিটি being sold, jumper sell করলে 100 টাকা, একটা firm is get earning 200 pounds in a day. Okay, এরপর হচ্ছে যে কি 9টা জাম্পার সেল করলে a firm is earning 225 pounds in terms of revenue. So total revenue is just P multiplied by Q. এখন আসি মার্জিনাল রেভিনিউ। মার্জিনাল রেভিনিউ হচ্ছে জাস্ট লাইক মার্জিনাল কস্ট। মার্জিনাল রেভিনিউ হচ্ছে চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি। মার্জিনাল রেভিনিউ থেকে আমি দেখতেছি দ্যাট ফর ইচ অ্যাডিশনাল জাম্পার দ্যাট ইজ বিং সোল্ড, হাউ মাচ রেভিনিউ দ্যাট I রিসিভিং। ওকে, মার্জিনাল রেভিনিউতে আমি দেখতেছি দ্যাট ফর ইচ অ্যাডিশনাল জাম্পার দ্যাট ইজ বিং সোল্ড, হাউ মাচ রেভিনিউ I রিসিভিং বা I গেটিং। তো ওটা হচ্ছে আমি পাচ্ছি 25. How is it 25? It's basically 225 minus 200 divided by 9 minus 8. ওখান থেকে হচ্ছে 25 আসে। ওকে, তো 8 থেকে 9 এ যখন যাচ্ছে তখন আমার মার্জিনাল রেভিনিউ 25 হচ্ছে। আবার 9 থেকে 2 তে যখন যাচ্ছে তখন আমার মার্জিনাল রেভিনিউ কিন্তু সেমই থাকতেছে, it is not changing. So I can see that my price is constant, my marginal revenue is also constant. ঠিক আছে? Did you guys understand this table? Yes, ma'am. Okay, so I can see how the total revenue and marginal revenue is behaving, okay, in a perfectly competitive market. I can see that with the increase in quantity, increase in the jumpers being sold, total revenue increases, but our marginal revenue they stay constant. তো এখান থেকে কিন্তু আমি বলতে পারতেছি that price is equals to marginal revenue in a perfectly competitive market. এখান থেকে আমি বলতে পারতেছি that price is equals to marginal revenue. এখন আমি এটাকে অন্যভাবেও বলতে পারি যে আমার আসলে এত হিসাবেরও দরকার নেই। আমি জানি that একটা জাম্পারের প্রাইস হচ্ছে 25 টাকা। তা আমি দেখতেছি that each jumper that I'm selling আমার রেভিনিউ আসতেছে 25 টাকা। আমার এখানে কোনো আসলে এক্সট্রা ক্যালকুলেশনও করতে হচ্ছে না। আমি যে এখানে চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি করতেছি, এটাও আসলে আমার করা দরকার পড়তেছে না, কারণ আমি জানি that for each jumper that I'm selling as a producer to the consumer, I will be receiving 25 taka, which is basically my marginal revenue. Because marginal revenue means that for each additional jumper that is being sold, the amount of revenue that I'm receiving is basically the marginal revenue. আমি তো 25 টাকাই পাচ্ছি, so that is my marginal revenue. সেজন্য বলে in a perfectly competitive market, marginal revenue is equals to price. Okay, so this is basically the total revenue graph. এখানে হচ্ছে দেখতেছি that horizontal axis I have total revenue, আর sorry, vertical axis I have total revenue, horizontal axis I have quantities sold.
তো আমি দেখতেছি that as the quantity sold increases my total revenue increases because আমার তো কোয়ান্টিটিটা বাড়তেছে, আমার প্রাইসটা কনস্ট্যান্ট থাকতেছে, কোয়ান্টিটিটা বাড়লে টোটাল রেভিনিউ বাড়বে। So I have a positive relationship between these two factors. Okay, বুঝছো এতটুকু? Shall I move forward? Yes, ma'am. Okay. The firm's decision in a perfectly competitive market. Let's look into the decisions that a firm has to make in a perfectly competitive market. So এটা অনেকবারে বলে ফেলছে, the goal of a perfectly competitive firm is to make economic profit. To achieve this objective, a firm must make 4 key decisions. So remember how there is a short run, there is a long run. Okay, there are 2 time periods that a firm faces. একটা short run আর একটা হচ্ছে long run. তো একটা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে যখন একটা ফার্ম থাকে, ওদের হচ্ছে যে কি 2 ধরনের 4টা কি ডিসিশনস বানাইতে হয়। The 2 key decisions that a firm make in the short run are whether to produce or to temporarily shut down. If the decision is to produce, what quantity to produce. Okay, as a producer in the short run, there are 2 decisions that you have to make. The first one is if you want to produce or not. That is the first decision. The second one is if you produce it, what quantity would you want to produce it at? Okay, it is quite similar to the last chapter that we talked about, that what quantity that a firm wants to produce, এটা হচ্ছে cost structure থেকে দেখে। এখন আমি দেখবো যে revenue আর cost structure থেকে দেখবো যে আমি কি কোয়ান্টিটিতে প্রডিউস করব। So these 2 decisions are basically in the short run that a firm makes. Okay, long run এ কি ধরনের decisions make করে? একটা long run এ একটা firm হচ্ছে they decide if they want to increase or decrease their size, are whether to remain in the industry or leave it, if they want to continue in the industry or they want to leave the industry. So that is what the decision that they make in the long run. Short run, we have to notice that few inputs they remain constant, which is capital and technology. Long run, all the inputs they can be changed. সেজন্য a firm can decide if they want to increase their plant size or decrease it. অথবা they decide if they want to remain in the industry at all or not. Okay, ঠিক আছে। ফার্স্ট 2টা পয়েন্ট হচ্ছে যে কি whether to produce or whether to remain in the industry are 2 different points. একটা হচ্ছে যে কি পুরো ফ্যাক্টরি শাটডাউন করে দেওয়া, আর একটা হচ্ছে টেম্পোরারিলি শাটডাউন করা। এখন আসি প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট। সো আমার হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে ফার্স্টে শর্ট রানই দেখবো। ফার্স্টে শর্ট রান দেখবো, এরপর আমরা লং রান দেখবো। So short run, let's look into the second decision first. If the decision is to produce, what quantity to produce? So how does a firm decide what quantity to produce? এখানে যে এখানে বলতেছে a firm decides what quantity to produce. How do they decide? How can they see what quantity that they produce will give them the maximum profit? Okay. So profit maximizing output, ওটা হচ্ছে আমরা profit maximizing output থেকে পাই। A perfectly competitive firm maximizes economic profit by choosing its output level. A perfectly competitive firm maximizes economic profit by choosing its output level. From deciding what output that they want to produce, they can see যে আউটপুটটাতে থেকে তাদের প্রফিটটা ম্যাক্সিমাম হবে, ওরা কিন্তু সে আউটপুটই চুজ করবে। So how to find the output level that maximizes economic profit of a firm? এটা হচ্ছে আমরা ইকোনমিক প্রফিট থেকেই পাচ্ছি। After studying the revenue structure and cost structure, ওখান থেকে আমি আউটপুট লেভেলটা পাবো যে পয়েন্টে টোটাল রেভিনিউ exceeds total cost by the largest amount. To find the output level that maximizes economic profit of a firm, we have to study a firm's total revenue, total cost curve, and find the output level at which total revenue exceeds total cost by the largest amount. এটার ডিফারেন্সটা সবচেয়ে বেশি যে অ্যামাউন্টের হবে সেই অ্যামাউন্টটাই আমি প্রডিউস করব। আমরা পরের গ্রাফগুলো দেখলে আমরা এই পয়েন্টটা বুঝতে পারবো। So let's look into this part. Let's see the table on the left side first, এরপরে we will move on to the graph. Okay, so এখান থেকে আমি দেখতে চাচ্ছি that
how can a firm decide which output they want to produce? Which output they want to produce will decide which output will depend on which output is giving the maximum profit. Okay, the output that gives them maximum profit, they will decide to produce that level of output. Okay, এখন আমি if I look into the table, I can see that I have quantities being produced on the left side, and there is total revenue on the second column. তো টোটাল কস্ট হচ্ছে যে কি প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা যে টোটাল কস্টটা পড়ছি সেই কস্টটাই বেসিক্যালি। ওকে, ইফ ইউ গাইস রিমেম্বার, টোটাল কস্ট ইজ ইকুয়ালস টু ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট। আমি কি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমার ফিক্সড কস্ট কতটুকু? Can I tell from the table what is my fixed cost from the total cost information? ma'am, total cost column. হ্যাঁ, Ma'am, like fixed cost বলতে ম্যাম total cost যে কলাম ওইটাই। fixed cost বলতে total cost? Like ma'am, you asked What, fixed cost. what is the fixed cost in this example? Total cost is equals to fixed cost plus variable cost, তাই না? তো আমি কি এই এক্সাম্পল থেকে আমার ফিক্সড কস্ট কি সেটা ক্যালকুলেট করতে পারবো? হ্যাঁ, what does fixed cost mean? Can anyone tell me what does fixed cost mean? যে প্রাইসে সব বায়াররা সেল করতেছে ম্যাম, যেটা মার্কেট প্রাইস। না 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 না, যে না প্রাইস, ম্যাম, ওই যে যেই কস্টটা ম্যাম ভ্যারি করে না, মানে সবসময় ফিক্স থাকে। হ্যাঁ, যে কস্টটা হচ্ছে চেঞ্জ হয় না সেটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। ওকে, টোটাল কস্ট ইজ ইকুয়ালস টু ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট। তো fixed cost হচ্ছে cost of the inputs that stay fixed. So in the short run, in the short run, I know that my capital is fixed, my technology is fixed, my land is fixed. The only thing that is changing is labor. So fixed cost is basically cost of the fixed input. যে ধরো তাহলে কোনো প্রোডাকশন যদি না হয়, একটা ফার্ম একটা ফিক্সড কস্ট কিন্তু সব সময় ফেস করবে। কারণ একটা ফার্ম যদি ধরো একটা ফ্যাক্টরি ওপেন করতেছে and they have zero production, but they bought the land, they have the machineries. তো ওরা হচ্ছে যে কি even if they don't make any production, they will incur a fixed cost because ওরা তো ল্যান্ড কিনে ফেলছে and they bought the machineries already. So when they are producing zero amount of goods, the cost that they incur with zero amount of goods is basically fixed cost. Total cost is equals to fixed cost and variable cost is zero. Variable cost zero বলেই কিন্তু আমার জিরো প্রোডাকশন হচ্ছে, কারণ আমার লেবারই তো নাই। তা আমি কি প্রডিউস করব? আমি এখানে অ্যাজিউম করতেছি লেবার ইজ মাই ভেরিয়েবল ইনপুট। আমার ভেরিয়েবল কস্ট যদি জিরো হয় তাহলে আমার যে বাকি, সো আমার টোটাল কস্ট উইল বি ইকুয়ালস টু ফিক্সড কস্ট। ওকে, Yes ma'am. তাহলে তো আমার এই এক্সাম্পলে হচ্ছে আমার ফিক্সড কস্ট হচ্ছে 22 pounds is my fixed cost. Why is it my fixed cost? Because I can see that I am making zero quantities in this row. I have zero production. Zero production হওয়ার ক্ষেত্রেও I am incurring a cost, তাই না? So what is this cost? This is basically the cost of my fixed inputs that I have already bought. Okay, I have zero quantities that is being produced, which means I don't have any labor to produce these goods. But I'm still incurring a cost. That cost is basically my fixed cost. Variable cost is zero, so fixed cost is equals to total cost. আমার যত কোয়ান্টিটি বাড়তেছে আমার টোটাল কস্টও বাড়তেছে, কারণ আমার ভেরিয়েবল কস্টও বাড়তেছে। I am hiring more labor. সেজন্য as with the increase in quantity produced, my total cost is increasing altogether because my variable cost is increasing.
But does my fixed cost increase with the increase in production in the short run? Does the fixed cost increase with the increase in production in the short run? Can anyone tell? Ma'am, can you ask the question again? Does the fixed cost increase with the increase in production in the short run? No, ma'am. It will No. stay the same. Yes, it will stay the same because আমার fixed inputs গুলো short run এ constant থাকে. So the change in total cost that I am seeing in the short run is basically because of the change in variable inputs. Okay. এখন এটা তো total cost is basically last class's content. I would really appreciate if you guys go over the content because you will not understand anything that I will tell you from here onwards if you did not understand last class's constant contents or if you did not review what I taught last class. Okay. কারণ এগুলো সব কানেক্টেড একটার সাথে একটা নেক্সট ক্লাসেও যেটা পড়া হবে ওটাও এই ক্লাসের সাথে কানেক্টেড and it is quite confusing even though the content is very simple but it is confusing if you guys don't review whatever I'm teaching you guys in the class. Okay. আচ্ছা এখন তো টোটাল কস্ট তো আমরা দেখছি লাস্ট ক্লাসে এখন এই ক্লাসে মেইনলি we have to total revenue is the newest addition. Okay. So I can see that with the increase in quantity produced total revenue is also being increasing because আমার কোয়ান্টিটি বাড়তেছে আমার প্রাইসটা কনস্ট্যান্ট থাকছে বাট আমার কোয়ান্টিটি বাড়তেছে তো তারপর টোটাল কস্টটা হচ্ছে যে কি এরকম স্কুইগলি শেপ so if I have to put all of them in a graph I can see that আমার TR হচ্ছে positively sloped which is basically why because আমার কোয়ান্টিটি যত বাড়তেছে আমার টোটাল রেভিনিউ তত বাড়তেছে আমার P টা কনস্ট্যান্ট থাকতেছে and this is my cost curve which is basically squiggly shape এটা হচ্ছে যে কি এগুলো এই সব পয়েন্ট গুলোকে এখানে প্লট করার পরে এই শেপটা আনতেছে এখন let's look into the fourth column which is basically economic profit so for each quantity কিন্তু আমার প্রফিটটা চেঞ্জ ডিফারেন্ট হচ্ছে তাই না for each quantity that is being produced my profit that is being produced or that is being sold basically কারণ যেটা sold হবে সেটাই প্রডিউস এখানে এটা this column is basically the amount that is being sold. So with the increase in quantity আমি দেখতেছি আমার প্রফিটটাও কিন্তু চেঞ্জ হইতে আছে বিকজ আমার টোটাল রেভিনিউ চেঞ্জ হচ্ছে আমার টোটাল কস্টও চেঞ্জ হচ্ছে তো ধরো 1 unit of jumper is being produced ওটার হচ্ছে টোটাল রেভিনিউ 25 pounds টোটাল কস্ট হচ্ছে 45 pounds so I can see that total revenue is less than total cost that's why আমার এখানে নেগেটিভ আসতেছে what does a negative profit mean what is লস হচ্ছে লস হচ্ছে কেন লস হচ্ছে কারণ আমার টোটাল কস্ট হচ্ছে রেভিনিউ থেকে বেশি ঠিক আছে তা আমি আমার জাস্ট ইকোনমিক প্রফিটের কলামটা যদি দেখি আই ক্যান সি আ ট্রেন্ড কিন্তু তাই না দেয়ার ইজ আ ট্রেন্ড দ্যাট আই ক্যান সি দ্যাট আমার ইকোনমিক প্রফিট হচ্ছে নেগেটিভ থেকে ফার্স্টে জিরোতে আসছে which means it is increasing till 42 economic profit increased till 42 which is basically 9 quantity of goods এরপর থেকে ইকোনমিক প্রফিট কিন্তু আবার কমে আসছে তাই না এরপর থেকে কিন্তু ইকোনমিক প্রফিট আবার কমে আসছে ক্যান ইউ প্লিজ মিউট ইওর মাইক্রোফোন এরপর থেকে হচ্ছে ইকোনমিক প্রফিট কমে আসতেছে so this is quite contradictory because as far as I know that the আমার রেভিনিউ কিন্তু ঠিকই বাড়তেছে তা আমার প্রফিট কেন কমতেছে তাই না লাস্টের দিকে গিয়ে কারণ আমার কস্টের স্ট্রাকচারটা একটু বেশি বেড়ে গেছে লাস্টে তো আমি হচ্ছে যে কি এই প্যাটার্নটা আমি এখান থেকেই দেখতে পারতেছি so this is my total revenue curve this is my cost curve তো প্রত্যেকটা পয়েন্টের যে ডিফারেন্সটা আছে প্রত্যেকটা লেভেলে দুইটা পয়েন্টের যে ডিফারেন্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার ইকোনমিক প্রফিট ঠিক আছে তো these two curves they are intersecting in 2 points কিন্তু they are intersecting in 2 points এখানে হচ্ছে যে কি at 4 units of jumper আর একটা হচ্ছে at 12 units of jumper
What does it mean when they intersect? When the total revenue and total cost curve intersect, what does it imply? No profit, no loss. হ্যাঁ, যেখানে হচ্ছে intersect করতেছে আমার profit হচ্ছে 0. Okay, so these 2 points I have 0 profit. This red region and this red region is basically showing loss. Why is it showing loss? Because I can see that the red curve, which is my total cost, is above my total revenue, which is the blue curve, তাই না? প্রত্যেকটা পয়েন্টে। So in each point, in each level of quantity of jumper that is being produced, আমার cost হচ্ছে greater than revenue up until 0.4. So এই পার্টটাতে I'm incurring a loss. Okay. After I'm producing 4 units of jumper, as I increase my production from 4 to 9, for example, আমার total revenue বেড়ে গেছে, total cost থেকে I can see from 4 to 9 for each level of jumper that I'm producing, my revenue is greater than my cost. Revenue is greater than my cost মানে হচ্ছে I'm incurring a profit. সেজন্য এটা হচ্ছে blue shapeটা হচ্ছে basically my profit that I am gaining from each level that I'm increasing in production. এটা হচ্ছে increase করতে করতে 12 পর্যন্ত আমি increase করতে পারতেছি। 4 থেকে 12 পর্যন্ত আমি যে প্রোডাকশন গুলো করতেছি I am incurring a profit in these levels of production because total revenue is higher than total cost in these levels. ঠিক আছে? After 12 আমি যদি কোয়ান্টিটি আরো বাড়াইতে চাই আমি দেখতেছি I will incur a loss. Why am I incurring a loss? Because I can see that my total cost is higher than my total revenue. For each ধরো for example I am producing 15 quantity of jumpers. 15 quantity তে আমি দেখতেছি আমার total cost is higher than total revenue. বা ধরো 13 কোয়ান্টিটি 13 ইউনিটস অফ জাম্পার যদি প্রডিউস করি আমার টোটাল কস্ট হচ্ছে 360 আর টোটাল রেভিনিউ হচ্ছে 325 তো আই এম বেসিক্যালি ইনকারিং আ লস সেজন্য এই পয়েন্টটা আসতেছে এখানে which is basically the rate region. Okay, did you guys understand this part? হ্যাঁ Yes, ma'am. আচ্ছা so I can make another um I can make another graph from this graph তাই না because I can make another graph that basically shows the profit and quantity of jumper in one graph. এখান থেকে আমি যেমন economic profit আলাদা আলাদা করে বের করে আনছি I can make a graph যেখানে I can see the relationship between profit and the jumper of quantity of jumper that I am producing. Okay, so এই গ্রাফটা থেকেই কিন্তু এই গ্রাফটা আসতেছে if I see from 0 to 4 আমার হচ্ছে economic profit হচ্ছে 0 to 4 থেকে আমার profit -22 when I am producing zero quantity I am making -22 my loss is -22 সেজন্য আমার এখানে হচ্ছে যে কি -22 দেওয়া okay so this is -22 at zero quantity of jumpers being produced এরপর হচ্ছে so for each level that is increasing এখানে হচ্ছে plottingটা হয় so when I am producing 4 jumpers I'm making zero. So this is এরপরে when so with the increase in jumper আমার profit হচ্ছে এরপরে হচ্ছে with at what point do I make maximum profit কোন quantity of কোন level of jumper I make maximum profit at 9 quantity when I'm producing 9 jumpers each day I am getting maximum profit which is 42 সেজন্য আমি হচ্ছে 9 এর এখানে 42 which is basically the maximum কমতেছে আমি এখান থেকে 42 এর পর profit কমে আসতেছে so at 12 quantity
I will get it's more like a sin cosine গ্রাফের মতো দেখতে। ওকে, তো এই জিনিসটা কিন্তু আমি এখান থেকেও আনতে পারতেছি। ধরো এই পয়েন্টটা দিলে এই পয়েন্টটা করেসপন্ডস টু দিস পয়েন্ট, যে এট জিরো লেভেল আমার প্রফিট হচ্ছে -22, সো এট জিরো লেভেল আমার প্রফিট হচ্ছে -22, এট 4 লেভেল আমার প্রফিট হচ্ছে 0, এট 4 আমার প্রফিট 0, at 9 I am making maximum profit which is basically 42, at 9 I am making maximum profit 42, আবার at 12 I am making zero profit, at 12 I am making zero profit, এরপর হচ্ছে এটাকে কানেক্ট করে দিলে I will get this graph. Okay, so there is two way I can see what is my maximum profit. ঠিক আছে, আমি টেবিল থেকেও দেখতে পারতেছি, আমি এই গ্রাফটা থেকেও দেখতে পাচ্ছি, আমি এই গ্রাফটা থেকেও দেখতে পাচ্ছি that কোন লেভেল অফ জাম্পারে I am making maximum profit, which one is my profit maximizing output. My profit maximizing output is basically 9 quantities of jumper. Did you guys get this part? Yeah. Yes, ma'am. If anyone did not understand where did I get this graph from, you can say it right now. Now I'll move forward. Yes, sir. Just give me a minute. Looking back at the graphs, which level will the firm produce to maximize profit? এটা আমরা দেখে ফেলছি। The profit curve is at its highest when the distance between the total revenue and total cost curve is greatest. তো এই ডিসটেন্স হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, তো সেজন্য এই পয়েন্টটাতে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রফিট। Profit maximization occurs at an output of 9 jumpers a day. At this output, needs make a profit of 42 pounds a day. At this output, needs make a profit of 42 pounds a day. At which level of output is the firm making zero profit? এগুলো হয়ে গেছে। আচ্ছা, within which level will the firm decide not to operate? কোন লেভেলটাতে a firm will decide not to operate? From the graph, can you guys see at which level will a firm decide not to operate? কোন কোয়ান্টিটি প্রডিউস করলে ওরা অপারেট করবে না, করতে চাবে না, কোন কোয়ান্টিটিতে? 12 12, হ্যাঁ। Why কেন 12? কারণ Because এরপরে ma'am, আর loss হ্যাঁ, 12 এর উপরে ওরা হচ্ছে 12 এর উপরে যেতে চাবে না, আর 4 এর নিচে আসতে চাবে না, কারণ 12 এর উপরে লস হচ্ছে, 4 এর নিচেও লস হচ্ছে। ওকে, গুড। আচ্ছা, so this was one way of finding out the maximum profit maximizing output. This was one way of finding the profit maximizing output. আমার এখানে 9 quantity of jumpers is my profit maximizing level, profit maximizing output, because at this level my profit is maximum. So this is basically, I can see from the total revenue and total cost structure, I can see the level of output that I will be producing that maximizes profit. এখন there is another way I can say which level to produce, which is basically the marginal analysis. I will look into marginal cost and marginal revenue to find out the profit maximizing output, which is another way. Okay. Another way of finding the profit maximizing output is to use marginal analysis by comparing marginal cost with marginal revenue. ঠিক আছে? As output increases, marginal revenue remains constant. We saw that marginal revenue remains, this is not right. Marginal revenue remains constant as output increases. তাই না? আমরা এখানে দেখছি that আমার marginal revenue constant থাকতেছে, output বাড়তেছে কিন্তু marginal revenue constant থাকতেছে। But if anyone remembers from last class, marginal cost কি same থাকে নাকি চেঞ্জ হয়? Does anyone remember? চেঞ্জ হবে। মার্জিনাল কস্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়। মার্জিনাল কস্ট হচ্ছে ফার্স্টে কোথায়, মার্জিনাল কস্ট হচ্ছে ফার্স্টে কমে এরপর বাড়ে। ওকে,
তো আমরা ওখান থেকে আমরা বুঝবো যে কোন পয়েন্টটা ইজ মাই প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং আউটপুট। যদি মার্জিনাল রেভিনিউ ইজ হায়ার দেন দ্য মার্জিনাল কস্ট, then the extra revenue from selling one more unit exceeds the extra cost incurred to produce it. You have to understand first what does marginal revenue and marginal cost means. Marginal revenue money key for each quantity of jumper that I'm selling, the revenue that I'm getting is basically the marginal revenue. What is marginal cost? For each jumper that I'm producing, the cost that I'm incurring is my marginal cost. তো আমার ওই একটা additional unit of jumper এর revenue যদি cost থেকে বেশি হয়, তাহলে will I be making a profit or not? If my marginal revenue is greater than my marginal cost, will the firm Yes, incur? that will make a profit. হ্যাঁ, so the firm makes a profit, economic profit on the marginal unit. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে for each additional unit the firm will incur a profit. Okay, সেজন্য the firm will decide that they want to increase the output. Okay, কারণ previous production এ profit আমার profit positive ছিল, সেজন্য the firm decides that they want to increase the output. Okay, on the other hand, if marginal revenue is less than marginal cost, then the extra revenue from selling one more unit is less than the extra cost to produce it. তো যে একটা প্রোডাকশন হচ্ছে সেটার কস্ট হচ্ছে মার্জিনাল রেভিনিউ থেকে বেশি, তার মানে যে রেভিনিউটা পাচ্ছি সেটা থেকে তো আমার খরচটা বেশি হচ্ছে। আমি যে প্রাইসটা পাচ্ছি, রেভিনিউ পাচ্ছি, রেভিনিউ থেকে আমার খরচটা বেশি হচ্ছে, সেজন্য তো আমার আই উইল ইনকার আ লস। তো তো আমার যত আউটপুট বাড়তে থাকবে, আমার ইকোনমিক প্রফিট তত কমতে থাকবে if my marginal revenue is less than my cost. At the point where marginal revenue is equals to marginal cost, the firm will make maximum economic profit. Okay, আমি এর আগে দেখছি that total revenue আর total cost এর ডিফারেন্সটা যেখানে সবচেয়ে থেকে বেশি হবে সেই পয়েন্টে আমি একটা ফার্ম will make economic profit. এখানে বলতেছে that marginal revenue যখন marginal cost এর সমান হবে, ওই পয়েন্টে যে level of production এ marginal revenue will be equals to marginal cost, সেই level of production এ the firm will make maximum economic profit. Okay, কেন? কারণ like for an additional unit that is being sold, the revenue is the same. তো আমি আমার যে খরচ হচ্ছে আমার সেটাই রেভিনিউতে চলে আসতেছে, সেজন্য at that point I can say that I'm making maximum economic profit. So the rule MR equals to MC is an example of marginal analysis. So from the margins I can say if the firm will be making profit or loss basically. এখন এটা graphical representation হচ্ছে this one. So if I look into the left table, our first column a quantity, second column a TR, which is basically the same, third column a MR, which I know how to calculate. Total cost is the same. Total cost থেকে marginal cost কেমনে আসে? Total cost থেকে marginal cost কেমনে আসে? Can anyone remind me? Marginal cost কেমনে পাইছি? Ma'am, like consecutive total cost rate difference. হ্যাঁ, তো ধরো 7 থেকে 8 এর মার্জিনাল কস্ট কেমনে আসছে? 19 কোথা থেকে আসছে? And 8 a total cost minus 7 a total cost. হ্যাঁ, divided by 8 minus 7. 160 minus 141 divided by 8 minus 7. ওখান থেকে আমি মার্জিনাল কস্ট পাচ্ছি। মার্জিনাল কস্ট is basically change in total cost divided by change in quantity. Change in total cost divided by change in quantity gives you marginal cost. Change in total revenue divided by change in quantity gives you marginal revenue. Okay? তো এখানে হচ্ছে আমার ইকোনমিক প্রফিট আছে which is basically TR minus TC. 175 minus 141 gives me 34. Okay, so I can see that my MR is the same, সেজন্য this is my straight line. Okay, এখন I like let's look into the first graph that you guys saw. That first যে ডিমান্ড কার্ভটা ছিল ওখানে কিন্তু MR লেখা ছিল, তাই না? So MR এর যে গ্রাফ in a perfectly competitive market is the demand graph for that firm. সেজন্য MR লেখা ছিল, বুঝছো?
তো এখানে হচ্ছে যে কি I can see that my MR graph is basically a horizontal graph. আমার এখানে প্রাইসটা সেম থাকতেছে, আমার কোয়ান্টিটি চেঞ্জ হচ্ছে। So the MR graph is basically the demand curve. And demand curve is also the same one because I know that my pricing is the same, which is basically P is equals to MR, which is 25. Okay. সেজন্য ফার্স্ট গ্রাফটাতে MR লেখা ছিল, ডিমান্ডের যে গ্রাফটা ছিল ওটাতে। ঠিক আছে? Did you understand this part? হ্যাঁ। Did anyone not understand this part? Why is this the demand curve? Why is the MR graph is the demand curve? Because ma'am, the revenues like add like each consecutive revenue is the same হ্যাঁ, amount it's the of same. হ্যাঁ, marginal. হ্যাঁ। তো সেজন্য এই মার্জিনাল রেভিনিউর যে গ্রাফটা ইট ইজ অলসো দ্য ডিমান্ড গ্রাফ, কারণ প্রত্যেকটা কোয়ান্টিটি দ্যাট ইজ বিং সোল্ড ওটার প্রাইসটা তো সেম থাকতেছে। এখন দিস ইজ মাই এমসি গ্রাফ, এটা হচ্ছে এখান থেকে আসতেছে। আমি লাস্ট ক্লাসে অলরেডি বলছি দ্যাট দ্য এমসি গ্রাফ ফার্স্ট ইট রিডিউসেস, এরপর ইট ইনক্রিজেস। তো আমি এখান থেকেই কিন্তু বলতে পারতেছি কোন পয়েন্টে আমার ইজ মাই প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন পয়েন্ট, which is basically the point where both the graph intersects. That point is the profit maximization point. ওই পয়েন্টে MR is equals to MC, okay, which is basically at level 9. ঠিক আছে? At the level of quantity, at the levels before 9, revenue is higher than cost, which means the firm will be incurring a profit. At the levels after 9, cost is greater than revenue, which is basically after 9 level units of jumper যত বাড়বে আমার লস হবে ফার্মের। Okay. If you guys don't know, like did not understand this part, then let me know. Did you guys understand this graph? এটা বেসিক্যালি এমসি গ্রাফটাকে ড্র করছে আর এমআর গ্রাফটাকে ড্র করছে, যে পয়েন্টে ওরা ইন্টারসেক্ট করছে সেই পয়েন্টে এমআর ইজ ইকুয়ালস টু এমসি। তো ওই পয়েন্টে কোয়ান্টিটি অফ জাম্পার যে প্রডিউস হয় সেই কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং পয়েন্ট, and we know that at the profit maximizing point MR will be equals to MC. But ma'am, MR আর MC সেম হলে এটা বোঝায় না যে কোনো লস বা প্রফিট হচ্ছে না। লস বা প্রফিট হচ্ছে না যে না, এটা হচ্ছে মার্জিনাল লেভেলে, বুঝছো? তো একটা প্রোডাকশন করলে আমার MR is equals to MC, তো মার্জিনালি আমার হচ্ছে যেটা প্রডিউস হচ্ছে সেটা রেভিনিউটা চলে যাচ্ছে। তো এটা জাস্ট একটা ইউনিটের জন্য। আমার যদি টোটালটা দেখি তাহলে কিন্তু আমার প্রফিট হচ্ছে। ধর তুমি যদি টোটাল রেভিনিউ দেখো তখন কিন্তু তুমি দেখতেছো যে আমার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট হচ্ছে 42। ঠিক আছে? এটার যে মার্জিনাল ডিফারেন্স ইজ ইকুয়ালস টু 0। মার্জিনাল যে ডিফারেন্সটা which is basically for each unit that is being produced, আমার each ইউনিটে মার্জিনাল ডিফারেন্সটা 0 হবে। বাট আমার টোটাল কোয়ান্টিটি যে আমি 9টা ইউনিটস প্রডিউস করতেছি ইন টোটাল, যখন আমি টোটাল প্রোডাকশন 9টা করব তখন আমার প্রফিট হবে 42। তখন হচ্ছে আই এম গেইনিং, আই এম বেসিক্যালি গেইনিং। এখানে হচ্ছে বলতেছে এর আগেও তো পজিটিভ হচ্ছে তাই না? যদি রেভিনিউ মার্জিনাল রেভিনিউ when marginal revenue is greater than marginal cost, আমার প্রফিট পজিটিভ তাই না? তো এটা বলতেছে দ্যাট প্রফিটটা বাড়তেছে which with the increase in production of jumper from the previous production, আমার পরের প্রোডাকশনও প্রফিট বাড়তেছে। তো প্রফিট বাড়তে বাড়তে একটা ম্যাক্সিমাম লেভেলে পড়ে, ম্যাক্সিমাম লেভেল পর্যন্ত প্রফিটটা বাড়তে থাকতেছে। তো ওই ম্যাক্সিমাম লেভেলে আমার MR is equals to MC, ওটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ প্রফিট। এটার পরে যখন MC গ্রেটার দেন MR হয় আমার মানে লস হচ্ছে, তার মানে আমার প্রিভিয়াস প্রোডাকশনে পরের প্রোডাকশনে আমার প্রফিটটা কমে আসতেছে, সেজন্য লস হচ্ছে তার মানে। বেসিক্যালি দিস পয়েন্ট।
ওকে, একটু ফার্স্টে কনফিউজিং লাগতে পারে যে হ্যাঁ এটা তো এমসিএমআর, তার মানে তো আই এম গেইনিং জিরো প্রফিট ফর ইচ অ্যাডিশনাল ইউনিট। বাট ইচ এর জন্য জিরো হইলো, আমি যখন টোটালটা মেজার করব তখন কিন্তু আবার পজিটিভলি চলে আসবে টোটাল প্রফিটটা। ওকে, আচ্ছা লেটস জাস্ট কিপ টুডেস লেকচার টিল দিস বিকজ আই থিংক উই আর আউট অফ টাইম, তাই না? I want you guys to like go back and review whatever I'm like went I discussed in today's class because এরপরে না আরেকটু complicated হয়ে যায় জিনিসটা। If you guys don't understand till this part, you're not going to understand what's going to come in the next few parts. Okay, so I want you guys to review. এরপর if you guys have any question, then let me know in the next class. ঠিক আছে?